Hola, estudiantes. It's Mrs. Santiago here with another lesson on grammar. Today, we will be talking about el pretérito de er y ir. We'll be learning the preterite tense with the vocabulary of los celebraciones. Remember, while we're learning the preterite as a pace lesson, your job is to follow along and think. What should you be thinking about? The verbs are in verde. You should be asking yourself, what does this mean and how are the verbs in verde changing? Let's look at our first slide. First of all, the celebrations presentation is called Los Días de Fiesta 2006. Think about what year it is now. Is it 2006? No, 2006 was a long time ago. So we must be talking in the past tense. Remember, preterito is the past tense, the preterite. This is my neighbor, Emma. Emma was turning 1 year old. En su cumpleaños, Emma removió su gorra y comió el bizcocho. En su cumpleaños, Emma removió su gorra y comió el bizcocho. Emma y Ryan abrieron un regalo. Emma y Ryan abrieron un regalo. Ryan is Emma's hermano. Ryan es el hermano de Emma. This is my stepfather, Roger. Roger recibió un regalo y abrió las tarjetas. Roger recibió un regalo y abrió las tarjetas. This is John and the gang. En su cumpleaños, John dijo, yo reuní con mis amigos en la bolera. What do you think the bolera is? I'll give you a hint. It has pins. That's right, the bowling alley. Let's look at that again. En su cumpleaños, John dijo, yo reuní con mis amigos en la bolera. John dijo, yo bebí el refresco. Yo bebí el refresco. John recibió un juguete. John recibió un juguete. En el Día de las Brujas, nosotros movimos la calabaza de la cocina al frente de la casa. En el Día de las Brujas, nosotros movimos la calabaza de la cocina al frente de la casa. This is my mom. En su cumpleaños, el 21 de octubre, mi mamá recibió muchos regalos. Mi mamá recibió muchos regalos. En Navidad 2006, nosotros reunimos con nuestros amigos. John y Ryan abrieron los regalos. Nosotros reunimos. John y Ryan abrieron. Señor Santiago recibió un suéter en su cumpleaños, el 30 de diciembre. Señor Santiago recibió un suéter. En el año viejo, nosotros reunimos con la familia en el pueblo de Akron
para ver los fuegos artificiales. En el foto tienes a mi sobrina, a Sra Santiago, y John, y mi hermana, y mi madre. En el otro foto tiene los fuegos artificiales. En el año viejo, nosotros reunimos. El 6 de enero es el Día de los Reyes. Esconder, to hide. En el Día de los Reyes, yo pregunté a John, ¿tú escondiste tu caja para el regalo de los 3 reyes? ¿Tú escondiste tu caja? John dice, yo recibí un regalo plateado. Él lo abrió. Let's think about what is plateado from colors. Look at the gift that he's holding. It has a plateado bow and plateado papel. Plateado must mean silver. John dice, yo recibí un regalo plateado. Él lo abrió. We are throwing in a DOP. That lo in blue, what does it refer back to? John opened it. What is the it? If you said un regalo, you're right. Muy bien. What do you notice about the verb in each of these sentences as we look at all of them together? Yo recibí un regalo. Tú escondiste la caja. Sra Santiago abrió el regalo. Nosotros reunimos en el pueblo. Ellos abrieron el regalo. When you look at all these different verbs together and you look at the endings, what are you noticing? Just like the past tense of the AR verbs, this is a simple chop and add. Let's see if we can identify the endings. Recibí. Iste. Escondiste. Yo. Abrió. Imos. Reunimos. Hicieron. Abrieron. So the past tense endings for both ER and IR verbs is iste, io, imos, hicieron. I see a little similarity to the AR verbs. The O has moved to the third person. The single vowel has moved to the yo form. Iste, aste, imos, amos, aron, hicieron. Sure, there are similarities. Let's look at one ER-IR verb to make sure we understand how it conjugates. Let's look at comer, to eat. When we conjugate a simple chop and add in the past tense, the root becomes COM. Let's form the verbs for each spot on the verb chart. Yo comí. Tú comiste. Él, ella, usted comió. Nosotros comimos. And ellos comieron. You can see the endings in green. Now let's look at an IR verb. Escribir, to write. When we chop off the IR, we're left with the root, escrib. Let's conjugate on the chart. Yo escribí. Tú escribiste. Él, ella, usted escribió. Nosotros escribimos. Ellos, ellas, ustedes escribieron. When you look at the ER and IR verbs in the same area, you can see the green endings are the same for both. If you noticed, in the present tense, the nosotros form was EMOS, and in the past tense, it's IMOS. So we will be able to tell whether it's present or past.
Remember, sometimes the past tense trigger words are the best way to go. Past tense ER and IR verbs, in general, they look like this for the endings. Iste, io, imos, ieron. They are similar to the AR past tense. We just noted the IMOS in the nosotros form. Vamos a practicar. Now let's see what you can do to practice. As we go through the slides, you should say them out loud and maybe even write them down on a piece of paper to see how you're doing. Vamos. Yo compartir. In the past tense, how would we conjugate the green verb? Yo compartí los entremeses. So you can see that I'm going to complete the sentence with something from the picture. You should at least be able to conjugate those verbs into the past tense to match the person doing the action. Let's try a few more. Lorenzo. What is Lorenzo doing? What verb do we need? Beber. Let's put them into the past tense. Lorenzo bebió el ponche. I wish I had a cool sorbeto like he does. 2. What do you have to do when you're sent an invitation and at the bottom it says RSVP? Look at the red arrow. What verb do we need? Responder. Let's ask the question. Did you respond? Put responder in the past tense. ¿Tú respondiste a la invitación? ¿Tú respondiste a la invitación? Mi familia y yo. What verb do we need? What emotion is Grandma expressing? The verb would be sorprender. Conjugate it to the past tense. Mi familia y yo sorprendimos a mi abuela. Mi familia y yo sorprendimos a mi abuela. Mis amigos, what are they doing with that cake? Comer. Conjugate it to the past tense. Mis amigas comieron el bizcocho. Mis amigas comieron el bizcocho. Gracias. I hope that you now understand the past tense of ER and IR verbs and you're able to conjugate them to express an action that is over and done with. Hasta luego.